করোনার আবহে সকলে ইমিউনিটি বা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নিয়ে কথা বলছেন। চিকিৎসকরা জানাচ্ছেন, স্বাস্থ্যকর খাবারের মাধ্যমে গড়ে তোলা ইমিউনিটি রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে বেশি। এর জন্য চিকেনের জুড়ি মেলা ভার। রান্না তো অনেকভাবেই করা যায়, তবে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে তৈরি করা চিকেন স্যান্ডউইচ মন মেজাজ ফুরফুরে করে দেবে। তার সঙ্গে শরীরে তৈরি করবে করোনার বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ইমিউনিটি। এ সপ্তাহে আপনাদের জন্য রইল ইমিউনিটি বাড়ানোর রেসিপি, যা সুস্বাদু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে তুলবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। সাবধানে থাকুন, সুস্থ এবং সতর্ক থাকুন, তার সঙ্গে দেখতে থাকুন মাছ, মিষ্টি অ্যান্ড মর। শুধু খেতে সুস্বাদু নয়, চিকেনের অনেক উপকারিতা রয়েছে। শিশু থেকে বয়স্ক সকলের ক্ষেত্রে চিকেন খুবই উপকারী। এতে ফ্যাট খুব কম মাত্রায় থাকে, তাই হার্টের পক্ষে ভালো। প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন রয়েছে, যা পেশি গঠন ও মজবুত রাখতে সাহায্য করে। যারা ওজন কমানোর জন্য ডায়েট করছেন, তাদের জন্য চিকেন খুব ভালো কাজ করবে। তাছাড়া এতে অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফসফরাস, ভিটামিন B6 এবং ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়। এর প্রত্যেকটি আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলে। আরও একটি বিষয় এখানে না বললেই নয়, মুরগির মাংসে থাকে নিয়াসিন, যা ক্যান্সার প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে।
ভিডিওটি পছন্দ হলে লাইক এবং শেয়ার করুন আপনার বন্ধুদের সঙ্গে। আপনি যদি ভোজন রসিক হন তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল আইকনটিও প্রেস করবেন, কারণ আপনাদের জন্য রয়েছে আপনাদের রসনা তৃপ্তির এক অফুরন্ত ভাণ্ডার।